Assalamu alaikum. Welcome to the Theimpactplay. My name is Muhammad and I'm your host and your producer on the ones and twos, and we are your source for discussing and reviewing the latest video games, gadgets, and tech. We are a beacon of hope for the marginalized, giving a voice to the voiceless and sharing their stories to the world. السلام عليكم. اسمي محمد وأنا مضيف البرنامج ومنتجك في الأول والثاني. نحن المصادر الخاص بك المنافشة ومراجعة أحداث الألعاب الفيديو والأدوات والتكنولوجيا. نحن مرات أمل المهمشين ونعطي صوتا لمن لا صوت لهم ونشارك قصصهم مع العالم. So you could join us live as we record the show over at twitch.tv/Theimpactplay and by clicking on that notification bell so you will be notified when we do go live, or you catch us later on youtube.com/Theimpactplay or on your favorite podcast platform. Simply search for Theimpactplay. So no matter however you consume your content or wherever you consume it, we are there. بقدر عملوا join معانا live at twitch.tv/Theimpactplay وكليك اكبسوا على الدرج بدل بكل وانا احنا بنسوي لايف، وبقدر تتفرجوا بعدين على يوتيوب او على البودكاست بلاتفورم تاعتكم. بس دوروا على Theimpactplay. So شوف انتم بتتفرجوا وين انتم بتتفرجوا، احنا هناك. Your support keeps the lines running and keeps the content coming. You can learn more by joining the conversation over on Discord, or you can go to Theimpactplay.com to learn more, where you can get access to some exclusive content, including getting the show ad-free, all type of content before everyone else, and more. We are also Epic partners. Every purchase you make within the Epic Store, whether it be Rocket League, Fortnite, Fall Guys, and more, when you use that credit code Theimpactplay, you get a commission and help support the show in a brand new way and no added cost to you. So ساعدكم بخلي ذا مضوي والكونتنت ظلت تيجي. بقدر تعلموا أخرى على Theimpactplay.com ونبعتوكم كونتنت خصوصي زي البرنامج بدون ادز، كثير شغلات قبل الجميع. وكمان احنا كمان Epic Partners مع كل purchase من الابيك ستور، وانتوا تستعملوا الكريدت كود تبعنا عند Theimpactplay بعطونا شويه خصم منها على ولا شيء زياده لكم. سو استعملوها وانتوا اشتروا اي شيء في Rocket League, Fortnite, Fall Guys وكمان. This episode of the Theimpactplay is also sponsored by Audible. However, we'll tell you about that later. هذا المسلسل على Theimpactplay في اللي سبونسر من Audible، بس احنا ما بنقولش عنها بعدينش. On the agenda, we have everything announced at BlizzCon. Lies of P is getting a sequel and possibly some DLC. Ubisoft pulling the plug on support for older titles, a new Nintendo device, Apple's latest chipset, the M3, and more. Give me 1 second. I forgot to do one more thing. Let me see. Okay. في جدول ما لنا كل ما تم الإعلان عنا في Lies of P, BlizzCon. Okay, let me see. أيوه. كل ما تم الإعلان على تكامل وربما بعض المحتوى القبال للتنزيل. BlizzCon سوينا BlizzCon، سوينا Lies of P. Okay. Ubisoft
حسب الدعم العناوين القديمة. جهاز نينتندو جديدا، أحداث شراء أبل M3 والمزيد. Okay. All right, so welcome to our very first segment of the show, where we discuss something we've been playing, what we're enjoying, essentially what we have been up to. تفضلوا الأول segment على البرنامج، وإحنا بنحكوا شو بنلعب، شو إحنا بنسوي كلتي. So الوحيد اللعب أنا قاعد بلعب فيه Apex Legends. تعرفوا أنا سويت أنا شايف عليه وسويت سكواد للبرنامج اسمه Theimpactplay. سو بقدر تجوين معنا العبوا مع بعض، وهذه خصوص للكوميونتي اللي بيسمعوا البودكاست دعتنا. سو مش فارقة اي بلاتفورم انتوا بتلعبوا، بس تلعبوا مع بعض. So we did the only thing I have been on was Apex Legends. I'm on and off of it, and I also did create a squad or a group, I guess you could say, that might play. You could join in and just have fun with the community, with the viewers of the show. All right, so that's about it. I guess we'll get into the news, folks. I'm going to start with some housekeeping. Okay, so حاسب ان نكمل على الأخبار ولا أول segment housekeeping. You can sign up for your free direct trial and immediately get access to 1 credit. If you're family the Prime, get access to 2 credits. It's good for any premium title. Simply go to audibletrial.com/Theimpactplay. Once again, that is audibletrial.com/Theimpactplay. بقدر تسجلوا ل30 يوم لبلاش فري ترايل، بعدين دغري بعد تجيهم اكسس كريدت واحد. اذا ماشي امازون برايم معكم 2 كريدت بقدر تستعملوها لكل بريميوم تايتل. بس تروحوا على audibletrial.com/Theimpactplay. واخر مرة الويب سايت تاعتها audibletrial.com/Theimpactplay. Alrighty, folks, so we are here for some housekeeping. So if you guys didn't watch last week's show where we discussed, the news as usual, but the most notable news that we discussed, how I play Apex Legends every now and then, is Apex Legends finally getting cross progression. And we also have an interview, if you guys didn't watch it yet. It's episode 338, where we finally got a milestone on the show. This was literally months in advance. We were trying to get them. We had schedule conflicts and just things happening out of nowhere last minute. So finally we were able to get them on the schedule and get them on the show. The interview is live for you now. And be on the lookout. We are gonna be reviewing. Pulling out we're gonna be sorry. Keep stuttering. So we're going to be having a review casts for the Samsung Galaxy Watch 6, as well as the new AirPods Pro 2, the USB-C model. So we have our earlier impressions out now, but our review cast will have that out as soon as we can. So be looking for that content coming your way. So إذا انتوا ما شفتوش المسلسل اللي قبل هذه الاسبوع الكامل اللي قبل اسبوع، حكينا عن الاخبار، بس الشغله الوحيده حكيناها عن ايبكس ليجندز ان لعبه انا بحب العبها، بس فيها جاي بروس بروجريشن اخيرا. بعدينش في عنا انترفيو مع مايلستون اخيرا طلع already. هذه المسلسل 338 هذه موجوده في يوتيوب، سبوتيفاي، وين مكان اللي بيجم حضروها. اخرى في ريفيو كاست جاي ثنتين، واحدة للجالكسي واتش 6 الى نقدر نستعمل فيه، والايربودز برو 2 اليو اس بي سي. غلط. ان شاء الله استنوا فيها
قريبا جاي هذول الريفيو كاست. اوكي سو خلصنا من هاوس كيبينج. في اخر شغله لازم نحكيها ولا لا؟ لا فيش شو. ولا شيء. اوكي سو حسب ان نبلش الاخبار على العاب الفيديو. So now we're gonna move on to the news and we're gonna start with video games. Alrighty, folks, so we are back and we have everything announced at BlizzCon coming over from IGN. BlizzCon has officially kicked off. We have everything announced coming over. We were at IGN. So Diablo 4 is getting its first DLC called Vessel of Hatred. It got announced. World of Warcraft. Blizzard announced the next 3 expansions from, it's called, I guess, the World Soul Saga. So it's a large narrative that's coming out next year. But it's not saying what's like the 3 separate ones coming out of it. That's all it is. So we have World of Warcraft Classic is adding the Cataclysm expansion. I'm like, did I read that right? It's coming out. And then the Classics season of Discovery is this November 30th. Just starting. Rush 2 got a new hero announcement. Magua, and of course by the name, you already know it's their version of Maui from Disney's Maui. Hearthstone is getting a next major expansion called Showdown in the Badlands. November 14th, Diablo tabletop RPG was announced, coming out in the fall of next year. We have Phil Spencer made a surprise appearance at the opening ceremony. And we have Warcraft Rumble. Got a cinematic and a launch trailer. It's available on mobile, so iOS and Android. It's available now, I should say. Okay. So الأول article هذه جاي من IGN. كل شيء اللي فرجوني إياها وعاملين announcement على BlizzCon 2023. So Diablo 4 الأول expansion بتاعتها اسمها Vessel of Hatred. بعدين ايش الثلاث expansions ل World of Warcraft اسمها The World Soul Saga. فجاية سنة جديدة إن شاء الله 2024 World of Warcraft Classic. الكاتاكليزم DLC جاية. بعدين ايش Overwatch. بعدين ايش قالوا الكلاسيك السيزون اوف ديسكفري جاية 30/11. Overwatch 2 في هيرو جديد اسمه موغا بس هذه اكيد من موانا من ماوي. بعدين ايش هارثستون الاكسبانشن اللي كبيرة اسمها شودان ان ذا بادلاندز. هذه جاية 14/11 سأخرج من يوم. ديابلو ار بي جي جاية الفول. خليني نشوف شو فول في العربي. خريف في الخريف. فول سبنسر أخرى بكى موجود في الأوبننج سيرموني. بعدين ايش ووركرافت رامبل فرجوا من تشارلز لعبتها السينماتيك والجيم بلاي وحاسس موجودة على الموبايل على الابل الايفون والاندرويد ديفايسز. اوكي شكرا. هذه
This one is coming from Eurogamer. Ubisoft is pulling the plug on 10 older titles. Let's see. The list is... So the online services only. This is only affecting, obviously, January 25th of 2024. We have... On PC, we have Assassin's Creed Revelations, Costa Rica and Future Soldier, Heroes of Might and Magic 4. Wait, I think that's just one title. NCSI Rules and Charles Revolution. Then also on the console side of things, we have Assassin's Creed 2, Splinter Cell Conviction on the 360, Assassin's Creed Liberation HD for the 360 and the PS3, plus Assassin's Creed Brotherhood for the Mac. اوكي سو عندنا كم من لاعب من يوبيسوفت من الالعاب العتيق. يوبيسوفت بدهم يبطلوا الاونلاين سيرفيسز تاعتها بس. سو الالعاب الفيديوز اللي بدهم يبطلوا السيرفيس تاعتها في على الكمبيوتر في Assassin's Creed Revelations, Costa Rica and Future Soldier, Heroes of Might and Magic 4, NCSI Rules in Charles Revolution. بعدينش على الاكس بوكس 360 في Assassin's Creed 2 و Splinter Cell Conviction. والاكس بوكس اسف Assassin's Creed Liberation HD هذه للاكس بوكس 360 والبي اس 3. واساسنز كريد براذر هود هذه للماك. بيمطلوا الاونلاين سيرفيسز تاعت هذول الالعاب بس. Okay, next up we have Apple Arcade adding a couple new titles coming over from GameSpot. From now until the end of 2023. This includes, let's see, Sonic Dream Team is launching December 5th. What else do we got? Other titles are coming. We have Not Words November 3rd, Football Manager 2024 Touch from Sega, November 6th, Downwell Plus Devolver Digital, November 17th, Delicious and Miracle of Life Plus coming over November 24th from Game House, Puzzle and Dragons Story coming from Gun Ho, this is December 5th, and Turmoil coming from Mayas, November 5th. Okay, so Apple Arcade قاعد تحطوا كم من الالعاب الجديد على السيرفر ساعتها على الايفونز. هذه جايه من جيم سبوت. So we have عندنا سونيك دريم تيم هذه جايه 5/12. بعدين ايش في اخرى ابديتس جاي من الالعاب زي دايما. بس الالعاب الثانيات اسمها نوت وورز بلس من ذاك جيج 3/11. فوتبول مانجر 2024 تاتش من سيجا 6/11. دانويل بلس من ديفولفر ديجيتال جايه 17/11. Delicious Miracle of Life Plus جايه من جيم هاوس 24/11. Puzzle and Dragon Story من جانج هو 5/12. وترمينال بلس من جيميوس جايه 5/12. Alright, now we got Lies of P2 that has been confirmed and along some teaser, some hint of some coming DLC coming from GameSpot as well. So the director Jae-Won Choi has confirmed that the sequel is in development. Also provided a quick of a tease of the upcoming DLC for the Souls-like title. And it's also available through Game Pass. Wow, it did over 1 million sales. Wow, nice. Haven't played that yet. Let's see, I'm trying to look for that teaser. Okay, so هذه جاي من جيم سبوت كمان. Lies of P2 قالوا هذه جاية على الطريق كانت بيشتغلوا عليها. بعدين قالوا في الانترفيو هذه قالوا شغالين على الدي ال سي كمان. والسيلز تاعتها سووا فوق المليون مليون قطعة باينها.
and الاخرى هذه اخرى موجوده بالجيم باس. and that's it. خلصنا من هاي. Moving on. So Nintendo has a new patent for a dual screen gaming device that can be split in half. According from Game Rant. So it's the attachment device has raised speculation about the company's future plans, especially with the upcoming Switch 2. The patent shows a device that resembles a 3DS. It can be split in half for wireless gaming between two players. It also features a touchscreen on the outside for interaction, even when closed. So في patent من نينتندو جديد على الكونسول فيها اثنين سكرين تاتش سكرين و زي ال 3 دي اس بشبهها بس بقدر تشيلهن من بعض يعني يعني تشيل واحد بقدر يلعب في الشكل تبعته. So بنشوف إذا هذه يعني بدها تصير ولا هذه بس patent هيك. So we'll have to wait and see. Alright, following. Crud. I closed the last one. I gotta reopen it. استنى ثواني بس شرت الآخر واحدة. هيو. Okay. So The Last of Us Season 2 is expected to enter production in early 2024, coming on Variety because of the ongoing WGA and SAG after strikes that's going on. So it could land in 2025 at the earliest. So هذا جاي من Variety على The Last of Us السيزون الثنتين. قالوا بدهم يشتغلوا عليها على البرودكشن تاعتها الأسرع شيء في 2024 عشان الشركس اللي كانت بصير الرايترز جيلد الاكترز والبرودوسرز وشيل كذا. انت قالوا الأسرع شيء بقدر تنزل في 2025. اوكي. So خلصنا من اللعب الفيديو. هسه بدنا نروح على let's see. على الأدوات والتكنولوجيا. So now we are done with video games. We're going to move on to our next segment, gadgets and tech. Alrighty, we are back. هسه رجعنا. So ثواني بس. اوكي. شو عنا؟ طبعا باقي في ابل باقي عندها ايفنت على فرجو اسمها السكاري ايفنت. فرجو عشان من شغله. So Apple had their Scarryfast event where they announced some new things. And if you guys are following us on our WhatsApp channel, which you could go to the Theimpactplay and clicking on that WhatsApp icon, it'll take you straight to our WhatsApp channel where you can follow us for the latest updates. So either روحوا للأسرع أخبار روحوا على theimpactplay.com واكبسوا على صورة الواتساب وديكم على الواتساب شانل دعتنا دغري عملنا لنا فولو. بعدين بهذه يعني هذه الأسرع طريقة للأبديتس للكاد بصير. So the first ones are coming from Apple directly in regards to the Scarryfast event. So هذول الثلاث الارticles جات من Apple دغري. Okay, so we have the M3. We have the 3 new chipsets. The M3 family of chipsets. It's let me open up key for a second. Okay. I know I took some notes too as I was watching it live. Trash. Oh, here it is. Okay. So it was a Halloween themed. That it had a Halloween theme to it. The 3 nanometer. Or is it 4 nanometer? Let me find out. Let me see. 3 nanometer. Silicon. So we have the M3, M3 Pro, and the M3 Max.
So they did the comparison, comparing it to the M1 because that's their biggest. That's the way they compare the M3 from the M1 instead of the M3 to the M2 because there's not that big of a performance gap, but the M3 and the M1 does have a little significant, a little more of a gap. Okay, what do we got? So it has dynamic caching, mesh shading, and hardware accelerated ray tracing. And then dynamic caching is their own thing, where it uses the exact amount of memory needed to be used for each task. And then it's hardware accelerated ray tracing is coming to Mac for the first time. Of course, it's gonna be faster and all that stuff, more powerful, more battery efficient. We already know that. And then let's see what we got. And then additional support up to 128 gigs of memory. Let's see what we got. They also have the enhanced neural engine to accelerate powerful machine learning modules up to 60% faster. I don't like the comparisons. What else we got? I'm lost. Okay, I don't get that. Let me see. Okay, so the M3 Pro. Okay, M3. M3 has an 8-core CPU and a 10-core GPU. The M3 Pro has an 18-core GPU and a 12-core CPU. And the Max has a 40-core CPU and a 16-core CPU. And that adds support up to 128 gigs of RAM. I think that's it for the chips. Now we're gonna go to the MacBooks and the iMacs that was announced because I have it separately. Okay, so they have the 14-inch Pros with the M3 starting at $1,599, and for the 14-inch and 16-inch models, it's coming with M3 Pro and M3 Max, and then the Pro and the Max also has a new color. It's called a space black finish, which looks nice. And then all the Pros, they have the liquid Retina exterior display with 20% more brightness, both the 1080p camera, which nobody uses, up to 22 hours battery life, which is like 2 hours more battery life than the previous model. And it's available November 7th as of this recording. And then it also uses 100% recycled aluminum. So that's about it. So the prices are for the 14-inch MacBook Pro with M3 starting at $1,599. We have the 14-inch MacBook Pro and the M3 Pro starting at $1999, and the 16-inch MacBook Pro starting at $24.99. And then let's go to the iMacs. 24-inch iMac is gonna have the new M3 chips. Let's see. 4.5 Retina display. Mac OS Sonoma.
We already know what CPUs and all that stuff. I think that's it. Yeah, that's it, literally. And then what was nice about the event, which they recorded apparently with iPhone 15s. With iPhone 15 Pro Maxes. Which when you hear that, you know they use professional equipment which no normal person will have access to. Because I know Samsung had the same thing a couple years back when they announced the latest Galaxy device. They did the same thing. I'm like, in my head, I'm like, no one's gonna use the no one's gonna have access to that. So why would you showcase that? Like, oh, it's being used with our phone that everyone can have access to, but not the equipment itself. So that's what was funny. So I'm gonna show you that momentarily. Okay. See, look. So an iPhone 15, right? Apparently it's showing by itself. And once you scroll down, see, look at the rigs. See, look at the rigs that it's attached to. Come on, what normal person is gonna have all that? Look at all this. Look at these studio lights. Not even regular studio lights. They're like humongous studio lights. So come on, we already know for sure. I know normal person is gonna have any of this. Like, come on. Be reasonable here. Look at this gizmo. Come on, like really? They just do that to show off to hopefully sell more devices. It's literally what it is. Okay. Now for the Arabic side. Okay, so ابل بقى عندهم ايفنت فرجوا الام 3 الشيبسيتس بتاعتهم الجديده اسمها السكاري فاست كينو. هذه بقى قبل كم من يوم، خلينا نشوف وين 30/10 سو فرجونا الام 3 برو الام 3 ماكس الشيبسيتس بتاعتها. هذولا 3 نانومتر سيليكون. طبعا اسرع واكل اسرع واكل شفت كل باور اكل كهرباء I guess. let me see شو اخرى. بدناش هذه اوكي. so الشيبسيتس الجداد اخرى عندها اسمها enhanced neural engine عشان تسرع powerful machine learning modules. let's see بدناش هذا. اوكي so الام 3 فيها 10 كور جي بي يو و8 كور سي بي يو. and then فيها بقدر تشغل ل 24 جيجا بايت memory. And I forgot to mention earlier that the M3 also can support 24 gigs of unified memory. The M3 Pro, they have it here up to 636 gigs, and the M3 Max up to 128 gigs of unified memory. So I forgot to mention that earlier. So أخرى ال M3 Pro عندها 18 كور جي بي يو و 12 كور سي بي يو. بقدر اليونيفايد ميموري تاعتها اقل من 36 جيجا بايت. في الام 3 ماكس اقل من 128 جيجا بايت يونيفايد ميموري، 40 كور جي بي يو و16 كور السي بي يو تاعتها. وطبعا احلى الانفايرمنت. البطاريه زاد ساعتين سو 22 ساعات. and then أخرى فرجوا طبعا ماك بوك بروز جداد. so let's see هذا برجيك التاني ثواني بس. alright so اللي فيها ال 14 انش
مع الام 3 السعر ببلش على $1599. ال 14 انش امبك مع الام 3 برو ببلش على $1999. وال 16 انش ماك برو بتبلش على 2499. لان هذه اوريدي نازله. نو بس نازله 7/11. خليني افرجيكم اللون للاسمر الاسود. هذه جد حلو، حبيتها جدا. So give me a second folks, let me just show you the space black, which looks sweet. I'm in love with this color though. That's it. هذه دي. شوف الاسود تبعها اسود وحبيتها جد. فيها صور ثانيات ولا لا؟ خلني نشوف. So I'm gonna see if there's more pictures of the space black. No. Sorry, downloading images. Apple Store. Here. خليني نشوف إذا في صور جديد. iMac. MacBook Air بدناش. MacBook Pro هيتي. Give me a second. I'm trying to find that space black. 16 inch obviously. What's this? Explore further. There it is. That looks sweet. I don't have more pictures. Come on, let me see. أكيد فيها صور ثانيات. Okay. يلا. مالك؟ buddy. مالها هذه؟ Okay, let's go to order and I'll learn. No, let's add more. Let's see order now. Let's see what happens. 16 inch M3 Max. I wish you could go to let me see. You can't. Yeah, it goes up to like $4,000. So 4,000 الأغلى سعر تاعتها. خلاص والله مش عارف ليش صعبة. شوف الصور تاعتها. قال بس هذول يعني. Let's see. So difficult finding pictures, especially from them directly. Like, I don't get it. How if I want to see it like do a 360 viewing of it? Okay, let me see. But I want to compare. You guys don't have nothing. I guess let's see what this is. That's already on the screen. We don't want that. هذه بس الشاشة سويناش إياها. macOS. Wow, this is so complicated. هذه صعبة مش عارف ليش. بس عشان نشوف صور. Let me see. Give me a second. I got a better idea. Pro and 3 space. Images. 9 to 5 Mac. Mac rumors. There we go. But these صور هيك. This is how I want these pictures. Let's open up a new tabs. Just give me a second. Okay, there we go. هذا بدي صور.
كده كثير جد والله هذه نايس مرتبة. تجي في هذه عن جد ناعمة like يا بايي. that's it right مفيش غيرها هذول السنتين that's it بس هذول لكن جد I never had a Mac before but once I saw this event and I saw this color I'm like wow and hopefully we'll get reviewing it so yeah so عن جد هذه اللون كثير حبيتها so إن شاء الله بعطينا هذول عشان اسوي ريفيو فيها ان شاء الله. Okay. Next up what do we got? yeah استنى شوي ثواني. yeah نسيت ثواني بس عشان انا نسيت الايفنت كامل. حكينا على الماكس حسب ان نحكي على الاي ماكس في العربي. ثواني بس. اوكي هي اوكي alrighty so we have عندنا اي ماكس جديد 24 انش مع الام 3 شيبس الجداد. let's see تيجي في 24 انش والشاشة تاعتها 4.5000 retina display and that's it. الماك اوس تاعتها اسمها سونوما and then هذه already نازلة no مش نازلة نازلة 7/11 بتبلش على 1290 $. فيها M3 Pro M3 Max زي هذول. So I forgot to mention the starting price in the iMax. They're going to be starting at $12.99 for the M3s and I think for the M3 Pro. And the M3 Maxes they're starting at $14.99. Alright, and then أخرى الحلو ولا مش حلو فيه سوى الايفنت كامل مع تلفوناتهم سوى الايفون 15 برو ماكس. لازم افرجيكم اشي. مش ناس العاديات زينا زي اي واحد بيشتري الايفون 15 راح بقدر تسوي هيك. انا ما اعرف انا عارف عشان سامسونج سوي نفس الفرقه مع الايفنتاتهم وهم فرجوا الاجهزه التليفون تاعتهم الجالكسي ديفايسز وسووا نفسهم استعملوا الجالكسي ديفايسز زي الكاميرا بس انت بتفرقوا لا راح تسوي هيك بس الكاميرا بدون اشي مستحيل. مين شغلات زي هذه ماكينات كبار احرى الضوء نفسها ما تشبرهن يعني ناس العاديات بقدر يعني ايه فيهم اكسس لهذول الشغلات مستحيل. قال هذه الفرقة بس عشان بسووها عشان فرجوا كيف منيحة تلفوناتهم عشان ببيعوا أزبط يعني انتوا بفكروا الناس فصحين تعرفوش يعني ما تعرفوا هم نفسهم بقدرش تسوي هيك كمان بكرهوني هذه الشغلة. اوكي I think خلصت من هذه so we're finally done. We're gonna move on. We have Microsoft committing to 6 years of firmware updates for the new and even some older service PCs shipped in 2021 onward. They're getting 2 extra years of firmware updates. So now service PCs shipped after January 1st, 2021 will receive 6 years of updates.
escape from Windows Central. So Windows هذه جاي من Windows Central. قالوا مايكروسوفت بدهم بلشوا فرقة جديدة راح هذه للسيرفيس الكمبيوترات السيرفيسز تاعتهم بعد 1/1/2021 راح تيجي الابديت فورمر ابديتس ل6 سنين. and then السيرفيس ديفايسز اللي عطوك بس راح يجين 4 سنين للفورمر ابديتس. so هذه كثير منيحة. And then let's see, Sony has acquired another company coming over from GameRant. The reason why it's here is because it's something to do with AI. So it's a UK-based company. It's called iSize. It's a shift toward cloud gaming and strengthening its position in the gaming sector. It provides Sony with deep learning expertise in video processing, enhanced its R&D efforts and video streaming services. So it's like technology based. So في شغلة سوني راح تشتري شركة بس الفرقة هذه ارتكل هان في التكنولوجيا عشان تكنولوجيا للكلاود جيمينج. So سوني قالوا باش اشتروا الايسايز هذه شركة في اليو كي. هذه ايسايز بخلي سوني بعطيهم الاكسبرتيز تاعتهم في الفيديو بروسيسنج والار ان دي والفيديو ستريمينج سيرفيسز عشان يساعد الكلاود جيمينج. Right, so we have got something more coming from The Verge, which is Brave is privacy-focused browser. It's going to be rolling out a native AI assistant. I never even heard of Leo before. And it's coming on Android and iOS in the coming months. So في أخرى web browser ولا عمري سمعت فيها، هذا جاي من The Verge اسمها Brave. No, Leo بتأسف. So wait, Brave الشركة، Leo ال AI الاسيستنت تاعتها تكون انتجريشن في البراوزر تاعتهم، وهذا جاية على الاندرويد والاي او اس التلفونات الديفايسز. Okay. Okay, I think that's it. خلصنا. Alright. خلصنا. So, if you guys are interested in sending us some feedback, you can go to Theimpactplay.com/feedback and where you feedback will either be played live or run live here on the show. Thank you guys so much. If you guys want to join the conversation offline, you could consider joining our Discord, which is all that's available on our website as well. You can click on the Discord link, it'll take you straight to our Discord server. And guys, we're trying to like subs and we need your help. So follow us on Twitch, follow us on YouTube, and click on the notification bell so you'll be notified when we go live with these live recordings and any of our updates as well. And definitely share the channel. It'll help us grow even further, and leave us a rating and even a review on your favorite platform. It'll help us to reach even more listeners, even more viewers, help expand our community. And thank you guys so much. Your support means so much. So شكرا لكم. Now join معنا على Theimpactplay. إذا بدكم تحكوا زيادة واحنا مش لايف، بقدر اعملوا جوين على الديسكورد تاعتنا. بسروا على theimpactplay.com واكتبوا على الديسكورد لينك. إذا أخرى بدكم انتو مساعدتكم
معاكم عشان نفتح subscriptions على تويتش وعلى اليوتيوب. احنا عاوزينكم عملنا فولو واكبسوا على الجرس، بعدين بعطيكم اخبار دغري واحنا بنكون لايف. احنا بنحط فيديوهات وكل شيء. اخر اعطونا الريفيو والريتنج على البلاتفورم تاعتكم. شكرا لكم. بعدين بنشوفكم بعدينش. Thank you so much. Have a great one. Until next time. السلام عليكم. احنا طالعين. We are out.